இப்ப இல்ல 2 வாரம் தான் பண்ணோம். 1 வாரம் தான் கடைசியா ஸ்டார்ட் பண்ணி. ஓகே. Warm good morning to all of you present here. Thank you. Good morning, Barko. I'd like to start today's session with a simple quote. Always remember that you're absolutely unique, just like everyone else, says Margaret Mead. So, as this quote says, today we have gathered here for the review of a unique book. This book is unique in two ways. One is, this is a book written by a daughter, written by a mother about her daughter. Another thing is, it talks about how the journey of the mother and the daughter together, how and the family as such, like how they supported the daughter to fly with colors. So with this small introduction, I'd like to start today's session. To inaugurate the session, I'd like to call Joycey to introduce the reviewer. Joycey, over to Joycey. Usually we'll be honoring at the end of the review, but since Oli sir will be leaving short, we'll begin the show by honoring the reviewer and Oli sir. Then I'll introduce the reviewer. I will welcome Irdeyaraj sir to honor the reviewer with the shawl. Tamil Selvan sir, to honor Tamil Selvan sir with the shawl. It's a memento made by Priya. Super, wow. Since it is started. Yeah, you go ahead. No, I have to honor Oli sir. Ma'am, Oli sir will be till the end, it seems. His program got cancelled, so not a hurry. I came with my family here, right, for a reason. Okay, for a reason. I would like to invite my family members, my wife Shalini, my daughters Monica and Jessica, to honor this wonderful family, Mr. and Mrs. Irdeyaraj and the wonderful Priya. Please. It is for a reason. I will tell you. Sir, please come. Please. Sir, please. 1 minute, just a moment. நீங்க வரணும்.
Thanks for the opportunity. Thank you. Thanks. Pray பண்ணிடலாம் சார். I request Maria ma'am to honor Olivanan sir with the shawl and her daughter to give a memento. Sometimes it may change also. She may change her heart to honor. Let me take it as. No, not that, because you may get a call and you may suddenly No, leave no. another. We'll be No, for missing Dina's you. sake, I wanted to give. Let me. வாங்க. நான் நிக்கிறேன். சார் நீங்க வாங்க. நீங்க உள்ள வாங்க. சரி. Thank you, sir. Prem, Prem. Yes, அதான் என்னோட கேமரா. Thank you, Doc. Thank you so much. Thank you so much. I must. You ready, sir? Yes, you. Instead of No, I'll keep it here forever. as a memento, like you can order these vases from everybody. You can keep there on the stool. அதுக்கு தள்ளி keep it somewhere so that always. Thank you. I will now introduce the reviewer. இவரை பத்தி ஃபுல்லா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா half an hour மேல போகும். ஸோ இவரே எதுவுமே சொல்ல வேண்டான்ட்டாரு. பட் ஐ ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட்டா ஐ இன்ட்ரடியூஸ் ஹிம். He's Dr. R.M. Tamilselvan. He's a PhD holder in learning disabilities. Is a member in India Inclusion Research Center. He's a life member in Indian Education Congress. He's a life member in Indian Society of Victinology. He has run several international conferences, workshops, and seminars. He is right now faculty in Tamil Nadu Open University, Saidapet. He has. உண்மையிலே எனக்கு இப்போ சிபிஐ பார்த்து நான் மிரண்டுட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த 3 monthsல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து சிபிஐ பார்த்து நான் பயங்கரமா இதானது. இந்த சாரோட சிவி தான் அவ்வளவு இருக்கு. ஸோ எனக்கு பயங்கரமான கன்ஃபியூஷன். எதை சொல்றது எல்லாமே முக்கியமானதா இருக்கு. எதை சொல்றது எதை வருது ஒரு பயங்கரமான கன்ஃபியூஷன். எல்லாத்தையும் சொன்னா இந்த ரிவ்யூ வந்து ஃபார் இன்ட்ரோடியூசிங் Tamilselvan sir மாதிரி ஆகி போயிடும். Okay, now I would request Tamilselvan sir to take the stage. So stage is yours, sir. Thank you. இங்க வச்சிடலாமா இல்ல கையில மாட்டிக்கணுமா இல்ல இங்க மாட்டிக்கலாம்? ஷர்ட்ல சரி. இங்க மாட்டிக்கலாம். கொஞ்சம் பின்னாடி வந்துடுவா, பின்னாடி போயிடுவா. கரெக்டா இருக்கா இல்ல இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்குன்னு பார்த்தேன். சரியா இருக்குமா? இப்படி வந்துடுவா. ஓகே, போதும் 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 போதும். சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா தான் இருக்கிறேன். I feel little emotional because it's an English book, first of all. That's why I came from Tamil medium. சரி, எந்த லாங்குவேஜ்ல பேசலாம்? எஸ், हिंदी भी बात कर बंगला बोले, बंगला. हाँ. செங்கதிரே எத்திசையும் கண்ணளக்கும் சேனை கொண்ட வெங்கதிரே வழிக்கோலப் பேரொளியே வையம் வாழ வைக்கும் ஓரொளியே போற்றி.
அருந்தமிழர் தாய்மொழியே, ஆதிக்குடி வாய்மொழியே, நற்றமிழர் நற்புகழ் நானிலம் சிறக்க வைக்கும் நிறைதமிழே, எமை நிறைத்த அமிழ்தே போற்றி. இங்கு குழுமி இருக்கும் நல்ல உள்ளங்களை அன்போடு வணங்கி வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்து பெருமை சேர்த்ததற்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளரும் நல்ல மனிதருமான திரு ஒளிவண்ணன் அவர்களுக்கும், எங்களது குடும்ப தோழர்கள் மரியா, இருதயராஜ் சார், லவிங் பிரியா, அப்புறம் உங்க எல்லாரையும் ஒரு சேர ஒரு மனதோடு வணங்கி அன்போடு வரவேற்கிறேன். இந்த புக் வந்து when she named this book Fly Beyond the Sky, I don't know what to say, because we have seen the sky, we have been seeing the sky every day. When we are on flight, we would have seen from the above a certain level, the clouds. But we don't exactly know where the sky lies, where it starts and where it ends. But the courage of Dr. Maria to name her book Fly Beyond the Sky is highly motivating, highly prizable. I should tell something about the first meeting of myself with Maria at the National Institute of Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Muttukadu, Chennai. In 2017, we were sitting like a participant in a workshop. I think it is a national level workshop on the rehabilitation and special education. During the break time, she came forward to me and to others also. She introduced her to everyone, each and everyone. And not only that, she expressed her intention of being a part of the particular workshop. That made me to have a relationship or to continue or to attend her phone calls, because I usually, so from the day one in 2017, we first met. At the time, I didn't know about Priya. At the very second time, she came with the family, loving father and the daughter, to the Tamil Nadu Open University with a proposal to have a collaborative international seminar on learning disabilities. And with the encouragement and motivation, we were able to do the today international conference in association with the University of Malta and the Rotary Club of Malta in Tamil Nadu Open University, even without spending a single pie from the university. That's the highlight. Because serving in a government organization, for everything we have to write justification. People don't ask the competent authority, the so-called competent authorities, how much is spent for you or for your office. But when the subordinate, like an assistant professor or an associate professor or a teaching faculty at any cadre, we have to first write a request letter and to justify. Ultimately, the justification should be there is no financial commitment from the university. Then it is blindly accepted, whatever it is. I'm not blaming the system, but we have to think on that.
So thanks, Maria, for bringing those people. A wonderful person she introduced not only to me but to the university as a whole. Rotarian Dr. Edward Fennett from Malta Rotary Club. And the beautiful thing about himself. Sir, welcome, please. சார் வந்து ஒரு மிஸ்டர் சண்முகம் அவங்க வந்து வாங்க முன்னாடி வாங்க. இல்ல வாங்க, இல்ல இது கொஞ்சம் கன்ஜஸ்டடா இருந்தாலும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க ஓகே, தட்ஸ் பரவாயில்ல. கேஷுவலா அப்படி போனா பரவாயில்ல தானே? Informal. I'd like to introduce Mr. Shanmugam. I recently happened to meet him with a foreign delegate. He is a member of Indian Association of Assistive Technology. He is they are doing a very good job designing and providing assistive technology to persons with disabilities, right? So in that way, it is my honor to have you here, sir. இப்படிதான் போச்சு ஒரு காலம். எட்வர்ட் ஃபெனாச் வந்து அந்த 2 நாள் செமினாருக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பான்சர் பண்ணல. ரீசெண்டா with the help of with the motivation of Maria, she made it clear that Edward Fenech is going to contribute to Tamil Nadu Open University to serve persons with disabilities, and she made it. So because of her motivation, now we have received a sum of 13 lakhs, even without any receipt. Even without any receipt, he demands. Just like that, he contributed for an establishment of a digital studio to produce accessible digital content, right? Some terminologies I will be using may be new to you, but all are very vital nowadays to successfully implement social inclusion, at least, if not social inclusion, at least inclusive education. Okay, so this book I deem it as a honor to the whole field of special education. She actually honored the field. I found many places. I found she used the single letter I. If a common man reads this book, why this book? She is telling, the author is telling, I would like, I tried, I did, it should be there. It should be there because she only did. And as audience or readers, we should have the broad mind to accept others' wisdom, recognize others' efforts. So in this program, through this program, I request all of you to feel that, respecting others' wisdom and efforts. Only then we will learn, at least learn certain things from them. She is like my mother. She forced me to do this job. I literally refused. No, I cannot review her book because basically I am a poor reader. Poor reader. But good orator. Poor reader. This is the first book I ever completed overnight. Overnight. This book she gave me last month itself. Tamil Selman, you be ready. One day I will call you, and that will be a Sunday. You have to speak on this book. You have to review it. No, I cannot review it. How can we review
the true love of a mother. It is a bunch of love, nothing else. Nothing else. Okay. Out of love, out of unconditional love only we can do certain things concretely to reach the need. If we set an aim or a goal, we can achieve things, but whether it is reached the needy or not, we don't know. So with unconditional love, if we do something, it will definitely reach. That reached Priya, really. I can see that. This book is full of love, hope, courage of the mother, and moreover, faith. Faith. And the irony is, a non-believer of God is talking about the full faith of a true believer of God. In that way also I refused, because it is full of faith and love. I cannot do. So I will try to speak something on the book. I cannot review really, sorry. Okay. Why? Why not to believe or to believe? During the last days of Stephen Hawking, we know who is Stephen Hawking. After Einstein, the world is honoring and praising and treating equivalent to Einstein is the one, Stephen Hawking. So a few years back he passed away. We know the story of that, because before 5 or 10 years his story was given in a 9th standard non-detail portion. Flesh is weak, spirit is willing. Because at that time I was doing teaching practice and monitoring my students, how they are teaching the non-detail part about Stephen Hawking. Flesh is weak, spirit is willing. And the last stage of his life, Stephen Hawking said in his important book, that touched me and that motivated again me not to believe anything, and it is not a harm also. Okay. I prefer to think that everything can be explained another way by the law of nature. This is the word. This is the statement given by Stephen Hawking. But from this book, Maria says everything can be understood or perceived in a different way through God, through faith, through blessings. The only midline between Stephen Hawking and Maria or Priya, the midline is you believe or not believe. Do you have faith or no faith? No matter, both of them have achieved. So the ultimate achievement is important, whether you are a believer or a non-believer. Right. I would like to say the quote of Franklin Roosevelt: a smooth sea never made a skilled sailor. A smooth sea never made a skilled sailor. And by going through this book, I understood, and you will understand after reading this book, Maria has proved a skilled sailor, because
because she traveled not on the calm and peaceful sea. Her travel, her voyage to this level on the rough sea. And it is witnessed here. It is witnessed here. And we can recognize Maria as not only a senior most special educator, but also a skilled professional in the field of special education and rehabilitation. Okay. And I refer this book to be placed in the academic council or the board of studies of educational forums, any forum, to take the essence of the book and put it in the curriculum of any UG degree, not in the special education degree, any UG degree. Because last week I had an opportunity to be in the hall where the high level committee meeting was happening, chaired by the Honorable Justice Murugesan, who is chairing the committee which is formulating the state education policy for us. Okay. In that meeting, one honorable member of the committee requested the forum, all the state university vice chancellors were there, requested the forum to include the essence of special education and rehabilitation, or the essence of inclusive education or inclusive society in higher education level syllabus. Why we should insist on this? We get degrees, we go to college, or without going to college, we get degrees. But what is the value of the degree? 10 lakhs per year, 20 lakhs per year, 30 lakhs, or even 1 crore. Because those companies are hunting us not for our values but for our skills. Yes or no? But skills without value will end up in a different space that is not at all useful to the human race. You agree with me or not? So let us have certain values in the higher education curriculum. So this is my recommendation also. Okay. This is the first time I am coming to the class with notes. My students very well know that I don't bring any book or notes in my hand. Because as a teacher, I feel that I should learn every day, not only from the books, but from the hearts of the people. So I never carry a book or a piece of paper or a notes with me. And it is not harm again. It is not harm. If you are prepared, you are ready. Otherwise, these notes and even your textbook will not help you surviving the classroom, because the higher education, the students at UG, PG and B.Ed level, M.Ed level, PhD level, they are all above us. Due to the advancement of technology, they believe that, even we believe that everything is in this. Nothing is there. Nothing is there. Nothing is there. But every book is a life. Every book is a life. See how many lives are. We are surrounded by good souls' lives here.
I should talk something on the book, right? Huh? And please remind me when I should complete, right? I will stop immediately. So, like every other human being, every other woman, she got married. Her family was very wonderful, their parents. Because of them, she got a wonderful husband. And what happened after marriage? The social custom begins. Where is the child? Will it come from the heaven directly? This Maria is not that Maria. So the delay is diagnosed, and the famous gynecologist at that time told that Maria, you will not have any child in your life. But after 3 years, she had. From the moment it started, from the moment it started, she started writing the book already 46 years back. That means what? Priya is 46. This month she'll be 47. Advanced wishes, Priya. And what happened as it happens in every family with a baby on hand, all lullaby. ஆறாரோ ஆறிரோரோ என்ன நல்லா இருக்கோ தாலாட்டு சீராட்டு எல்லாம் ஊர்ல சொல்லுவாங்க, கல்லடி பட்டாலும் கல்லடியில இருந்து கூட தெரியாதா யாருக்குமே, கல்லடியில இருந்து கூட தப்பிச்சிடலாம், ஆனா கண்ணடியில இருந்து தப்பிக்க முடியாது. நான் தான் சொல்லணும். அதானே, அப்படி ஒன்றும் இம்பார்ட்டன்டான ஆள் இல்லை, பரவாயில்ல. அதை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம அது கேஷுவலா சொல்லிட்டு போயிடுவோம்ல, சொல்லிட்டு போயிடுவோம். She mentioned literally in this book because that happened. It happened. It didn't even last for 5 months. The lullaby and the very famous nursery rhyme, you know, the chubby cheek. Chubby cheek. Whenever we see a child, we automatically sing this, right? Chubby cheek. But after 5 months, that was a very bad day. It was an unfortunate day for the family. Priya suffered with a little fever, but it ended with brain fever. Within 2-3 days, the doctors were able to diagnose cerebral palsy with particularly right hemiplegia. So, I don't want to talk about cerebral palsy, but right hemiplegia has its own importance in India because we are all following certain customs. You are asking me a pen. I am giving this pen to you. Will you accept? Will you accept? She won't accept. Will you accept? I will not accept because we have our own pen. You have your own pen. If I give anything with the left hand, Naturally, we will. naturally, it is the social custom. This is the chain we are chained with. So that social stigma also another factor to overcome. Not only the cerebral palsy, but right hemiplegia, paralyzing one side, right side of the upper and lower limb.
and again is a girl child. You know the stigma around girl children, right? Women in India. Not only in India, it happens to Maria Montessori also in Italy. Italy. The so-called torch bearers of the world, no, to the world, right? In Italy also it happened, even in many countries. But still, we came from தாய் வழி சமுதாயம். ஆமாதானே? ஆமாதானே? Yes, yes, yes. அந்த தாய் வழி சமுதாயம் அந்த தாயால சும்மாவே இருக்க முடியாது. அதனாலதான் அந்த பிரச்சனை. Great. அவர் எழுதுறாரு சார் எழுதல அந்த புக்கை. இல்ல இல்ல நானும் இந்த ஃபீல்டுல ஒரு 15-17 வருஷமா இருக்கிறேன். நானும் இந்த புக்கை எழுதல. ஆனா இந்த மரியாதை இது எதை உணர்த்துகிறது என்றால், இந்த தாய்வழி சமுதாயம் இன்னும் அழியவில்லை, நாம் அது அழிந்து விட்டது, அவர்களை அடிமைப்படுத்தி விட்டோம் என்ற கனவில் ஒரு மாயையை நம்மை நாமளே ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணு. அதுக்கு ஒரு உதாரணமா தான் இந்த புத்தகம் இன்னைக்கு நம்ம கையில இருக்கு. அவங்களுக்கு என்னென்ன சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கு, என்னென்ன சேலஞ்சஸ்லாம், யார் யாருக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு, அதெல்லாம் எவ்வளவு ஸ்மூத்தா அதுல எழுதிருக்காங்க தெரியுமா? she never blame, never even, not a single word of blame in this book. The writing style is also simple. It's very simple. When she gave me this book, I said it is English book, madam, please வேண்டாங்க, இதை நான் படிச்சு முடிக்கிறதுக்கே பல வருஷம் ஆயிரும். படிச்சு முடிக்கிறதுக்கே பல வருஷம் ஆயிரும். படிக்கிற காலத்துல நான் ஒழுங்கா படிச்சது இல்லை. I had good teachers, so I am here. They studied all those books before me, so I am escaped. I just listen. This is a type of learning, auditory learning. I prefer to listen than to read. Sendil, sorry, உங்களை டக்குன்னு நல்லா ரெகனைஸ் பண்றேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். அவர் அப்பா நீங்க உங்களை எப்ப பார்த்தோம்? 2015 or 15 பார்த்தோம். இப்போ ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு பார்த்தோம், டக்குன்னு எனக்கு ரெகனைஸ் பண்ணல, சாரி. தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்குல்ல. The important essence from this book is, இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு இடையிலையும் மரியா யாரையுமே கோல் சொல்லல, யாரையுமே குறை கண்டுபிடிக்கல, யாரு மீதும் குற்றம் சுமத்தல. ஏன்னா ஃபேமிலியில ஒரு பிரச்சனை வருது, அதுவும் குழந்தைக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது, இல்ல பிறவியிலே ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா முதல் கை எங்க போய் நிற்கும்? அப்படியே போய் அம்மா கிட்ட நீட்டுவான். எல்லாரும், அது யாருன்னே தெரியாது, யாருன்னே தெரியாது. அதனால இந்த பெண்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனை இந்த உலகத்துல? பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தாலும் இன்னைக்கு கூட எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தோம், பொம்பளை குழந்தை பிறந்தா அதுக்கும் அந்த பழக்க தோசையில என்ன பண்றான், அந்த பொண்ணை தான் போய் கேட்கறாங்க. பையன் மாப்பிள்ள வந்து சயின்டிஸ்டா கூட இருப்பாரு, டாக்டரா கூட இருப்பாரு, ஆனா அவங்க வீட்டுல அது செல்லாது. அது மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம். அந்த சப்பி சீக்ல ஆரம்பிச்சது, சப்பி சீக்குன்னு கொஞ்சிட்டு அடுத்த வாரம் உங்களால அதை கொஞ்சம் முடியலன்னா எப்படி இருக்கும்? You cannot simply go through this book. In every line there is a crux. And she started this wonderful book with the dream, with her dreams, and ended with a solution also to achieve the dream. This is what I understood. In between all struggles, victories, losses, right? So this book has 18 chapters. The chapter starts here.
My dreams. This is the first chapter. And the 18th, that is last chapter, is refuse to remain fallen. Refuse to remain fallen. So in that last chapter, she is giving a clue what we should, as individual, as a society, as institutions, what we should do in order to protect people with disabilities, or in Tamil Nadu, differently abled. What is going to happen by calling them differently abled when you are not recognizing their ability? Let it be. Let it be. But there is an answer also here. If you have seen this book, already the foreword is given by Rotarian Edward Fenech. Greetings from Dr. Arulmoli, Dr. Sangamitra, and our Volivanan sir. Already the book has been reviewed by Advocate Prabhakar Ramachandran. He's a very critical lawyer in Tamil Nadu, and he is advocating for persons with disabilities also. If you go through the preface given by Dr. Maria, you will understand how much she has accomplished, how much she has equipped herself educationally, how many skills she has developed, and how many people she has reached. Too much, too much. For me, it is exhausted. For a school teacher, it is not at all a dream, because our teachers are now struggling to handle those 40 or 30 or 50 or 100 students in the class. See, thousands people, needy people, not general people, needy people, parents with disabled or differently able children, teachers of special education, rehabilitation professionals, thousands of people she was able to reach with her wisdom and training skills. அவங்க இதோட நிக்கல, இவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 கண்ட்ரிக்கு பயணம் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவே பெரிய ஆச்சரியம் நமக்கு. நம்ம வீட்டுல காலையில சமையல் பண்ணலனாலே அடுத்த வேலையை செய்ய விட மாட்டாங்க, ஒரு சினிமா கூட பார்க்க விட மாட்டாங்க, ஒரு சீரியல் கூட பார்க்க விட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி எப்படிதான் 25 கண்ட்ரிக்கு போயிருக்காங்க, ஒரு 7 வருஷம் கனடாவில் வேலை செஞ்சிருக்காங்க, இதெல்லாம் எழுதிருக்காங்க. எனக்கே ஒரு மாதிரி படிக்க என்ன நடக்குதுங்க அப்படி. 7 வருஷம் கனடாவில் வேலை செஞ்சிருக்காங்க, இங்கிலாந்துல போய் ஒரு 2-3 வருஷம் படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. அப்படியா தெரியுது பார்த்தா? என்னங்க இதெல்லாம் இவ்வளவு டீட்டெயிலாம் நான் இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், இந்த புக்ல இருந்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்புறம் அவங்க ஒரு நேரம் கூட அவங்க போதும் நிறுத்திக்கலாம்லாம் நினைச்சது கூட இல்லை. எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு சின்னதா, அதுவும் எட்வர்டு கிட்ட இருந்து ஒரு 50,000 பிடுங்கி ஒரு 100-150 புக்கை வாங்கி, தம்பி இங்க வா, ஒரு ரேக்கை பிடிச்சி இங்க வச்சு இதை நீ பாரு, எல்லாரும் படிக்கிறாங்களான்னு பாரு, வாங்கி வச்சுட்டா போதும், என்ட்ரி போட்டு கையெழுத்து போட்டு வச்சிருவான் அப்படின்னு நினைச்சா, வாரம் எத்தனை பேர் வந்தாங்க இந்த வாரம்? படிச்சாங்களா யாராவது அந்த புக்கெல்லாம்? இந்த ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் புக்ஸ், ஜென்ரல் எஜுகேஷன், சைக்காலஜி ரிலேட்டட் புக்ஸ், இந்த மாதிரி புக்ஸ் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்றனால அட்லீஸ்ட் ஒரு டைம் பாஸ்க்காவது கொஞ்ச நேரம் படிச்சுட்டு ஏதாவது தெரிஞ்சுட்டு போட்டுமேன்னு இதுக்கு நாங்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா மக்கள் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. கண்டிப்பா அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிடுவோம் மேடம். It's a resource library set up under the name of Dr. Edward Fenech with the kind, collaboration of the Tamil Nadu University in the special education department. அதனால இந்த ஃப்ளோர்ல நான் கேட்கறது என்னன்னா, இந்த ரைட்டர்ஸ், ஆர்டிஸ்ட்,
நீங்கெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரியான ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு போங்க. உங்களோட வேலையெல்லாம் அங்கதான் நிறைய இருக்கு. கலைஞர்களோட தேவை வந்து எங்க தேவைப்படுதுன்னா இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன்ல ரொம்ப தேவைப்படுது. அதனாலதான் வந்து இந்த ஹிட்லர் வந்து இந்த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்னு என்னைக்கு இவர் சொன்னாரோ, யாரு அதை யாரெல்லாம் எப்படி எல்லாமா யோசிக்கிறாங்க. அந்த ஃபிட்டஸ்ட்ங்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு டெஃபினேஷன், உங்களுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன், ஹிட்லருக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் இல்ல. அவரை பத்தி நமக்கு தெரியும். அவர் வந்து நல்ல என்ன உடற்திறத்தோட இருக்கிற குடிமக்கள் தான் எனக்கு வேணும், வீக்கான ஆளுங்கெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, போட்டு தள்ளிருங்கன்ட்டாரு. அதுல ஒருத்தர் வந்து அந்த ஊர்ல இவ்வளவு பிரச்சனையும் தாண்டி ஒரு ஆள் வந்து ஒரு கலைஞன் தான் வந்து அவங்கள காப்பாத்துறதுக்கு முயற்சி பண்றான். இதுல புக்ல பதிவு பண்ணிருக்காங்க. என்ன மேடம்? மேரியோ பேட்டோ. அவர் ஒரு கலைஞன், ஒரு டான்ஸ் மியூசிக் இப்படி இருக்காங்க. இவர் என்ன பண்றாரு, இந்த மாதிரி முடியாம நடக்க முடியாதவங்க கொஞ்சமா இவங்களை எப்படியாவது காப்பாத்தணுமேன்ட்டு அவரோட கலையவே வந்து ஒரு வெப்பனா யூஸ் பண்றாரு, ஒரு ட்ரைனிங் டூலா யூஸ் பண்றாரு. இந்த மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் மூலமா வந்து இவங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடக்க வச்சு இவர் நடந்து போறாரு, ஒரு விட்டுருங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் பேரை காப்பாத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ப முடியுதா? நம்ம ஹிஸ்டரியில ஒருத்தரோட இந்த கலைஞர்களை நம்ம ஏன் உயர்த்தி பேசணும் அப்படின்னா, இந்த கலைஞர்கள் இல்லைன்னா இன்னைக்கு கடவுளை நம்ம பார்க்கவே முடியாது, தேடினாலும் கிடைக்காது. ஆமா தானே? உண்மைதானே? நீங்க எப்படி வேணா யோசிக்கலாம். ஒரு சிலையோ அல்லது ஒரு படமோ அல்லது ஒரு ஓவியமோ இல்லாம நீங்க வந்து கடவுளை எப்படி நினைச்சு பார்ப்பீங்க? ஏன்னா இந்த மைண்டோட செட்டப் அந்த மாதிரி. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும், நம்மளோட எவ்ரிடே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் என்னவா ஆக்கிடுது? சைக்காலஜி படிச்சவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், மென்டல் இமேஜா ஆக்கிடுது. வெதர் இட் இஸ் விஷுவல் ஆர் ஆடிட்டரி ஆர் எனிதிங். ஸ்டிமுலஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த 5 சென்சரி ஆர்கன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஸ்டிமுலஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் அப்படியே வந்து மென்டல் இமேஜா மாத்திருதான். அப்போ artist only made it easy to visualize or realize or to feel the God very closely, very closely. That's why people are paying lakhs and lakhs to go near the God and worship. Right or wrong? Right. Go near the God and worship. It happens, la? It happens. But who made that statue? Ultimately an artist. We are not allowed to go near the God. That's a different context. That's a different context. But if you are paying, it happens. So my humble request to those artists, you may be a singer, you may be a musician, you may be an art painter or anybody, sculptor. Your need is very important here in this field of special education and rehabilitation. Art can rehabilitate any ailment. Art. You need certain art, I need certain art to rehabilitate not only physic as well as psych. When doctors said at the age of 5 months, Priya will be like a vegetable throughout her life, what would be the feeling of the mother? We cannot feel. This happens to every child and every mother. It may not affect the father directly, but it directly affects the social status of the family. Social status of the family. We believe that schools are the miniature society. It is like a transition period, na? But it is a very long transition period, 12 years. Now it is 15 years. The preschool, அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பேர் வச்சிருப்பாங்க, பிளே ஸ்கூல், அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேர் வச்சிருப்பாங்க, toddler school. என்னமோ
புத்த அங்கதான் அங்கதான் ஒரு ஒரு குழந்தையோட உணர்வு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நல்லாதான் பேர் வச்சிருக்காங்க, கிரஷ். என்ன குழந்தைய கொண்டு போய் கிரஷ்ல சேர்த்துட்டீங்களா? எதுக்கு? அந்த குழந்தையோட எபிலிட்டிஸ கிரஷ் பண்றது. இந்த ஆடியன்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அடல்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறது வந்து ஒரு மாதிரி ஐ ஃபீல் இட் அன்னெசரி. சில்ட்ரன் உங்ககிட்ட இல்ல, இந்த சில்ட்ரன் அடலசன்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட நம்ம பேசுறது மாதிரி இந்த உலகத்துல வேற யாரோடையும் பேசிட முடியாது இல்ல, முடியாது. அப்போ அப்போ உங்க குழந்தை வந்து இனிமே வந்து வீட்டுல இருக்க ஒரு பொருள் மாதிரிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த தாயோட மனசு எப்படி உடைஞ்சு போயிருக்கும். அது எந்த இடத்துலயுமே அவங்க காட்டலையே. இந்த புக்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நான் ரொம்ப உடைஞ்சு போயிட்டேன், என்னை தேத்துறதுக்கு யாருமே இல்லை, என்னை காப்பாத்துறதுக்கு ஒருத்தர் கூட கை கொடுக்கல, அப்படி ஒரு வார்த்தை இங்க தேடி நானும் 2-3 தடவை பார்த்துட்டேன், ஒரு வார்த்தை கூட இல்லை. அதுதான் உண்மையான தைரியம். எப்படி உண்மையை சொல்றதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணுமோ, உண்மையை சொல்றதுக்கு தைரியம் வேணும் தானே, உண்மையை சொல்றதுக்கு தைரியம் வேணும். அது மாதிரி இதுவும் அதே மாதிரி தான். அந்த சேம் தைரியம் இங்க இருந்தா தான் இதை ஹேண்டில் பண்ணவே முடியும். முதல்ல இந்த சிச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணவே முடியும். ஏன்னா உண்மையை எப்படி நம்ம எல்லாராலும் 99% அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியலையோ அதுதான் இங்கேயும் நடக்கும். 99.9999% வந்து இந்த டிசபிலிட்டிஸ் ஐதர் கன்ஜெனிட்டல் ஆர் ஆக்சிடென்டல் நம்மளோட அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது. பட் த கியூர் ஸ்டார்ட்ஸ் தேர். Unless we accept this condition, we cannot even take a single step to rehabilitate. So, அந்த acceptance இவங்க எவ்வளவு நாள்ல எடுத்திருக்காங்க, எப்படி அதை உள்ள கொண்டு வந்தாங்க, அது எப்படி அவரு வந்து மெர்ச்சன்ட் நேவில கடல்ல சுத்திட்டு இருக்காரு, இருதராஜ் சாரு, இந்த அம்மா இருக்காங்க வீட்டுல. அடுத்து அவங்க எல்லாத்தையும் பிளெஸிங் தான், எல்லாத்தையுமே பிளெஸிங்கா தான் அவங்க சொல்றாங்க. மை ஃபெய்த் earned this blessing from the heaven அப்படின்றாங்க. இது எப்படி இருக்குன்னா ஹெலன் கெல்லரோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் இருக்கும். ஹெலன் கெல்லரோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் நம்ம கூட அந்த மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணிருக்க மாட்டோம். நம்மெல்லாம் ஸ்கூல் படிச்சிருக்கோம் தானே, நமக்கும் அப்படியே இன்ஸ்பைரிங் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அப்படி என்னென்னமோ வந்திருப்பாங்க. But Helen Keller never felt the light. கண்ணு கூசி இருக்காது அவங்களுக்கு, ஏன்னா கண்ணு தெரியாது, பாவம், பேச்சு வரல, பிளைண்ட், டெஃப், மியூட். அந்த அம்மா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச்ல ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க, அதுதான் மிஸ் ஆகுது நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல. ஓகே, அப்ப எந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஹெலன் கெல்லரோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச்ல வந்து ஒரு சென்டென்ஸ்க்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கிற டீச்சர் தான் நமக்கு தேவைப்படுறாங்க. அப்படி என்ன அந்த அம்மா சொல்லிட்டாங்க, டீச்சர் கையில வச்சு பிடிச்சுதான் இருக்காங்க. she touched the darkness with her wisdom அப்படின்னு சொன்னா. புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு? இந்த டார்க்னஸ் எப்படி பாசிட்டிவா வெளியே கொண்டு வராங்க பாருங்க. Are we touching the individual's dark areas with our wisdom in the classroom or in the school campus? It is not in the syllabus. I am not paid for that. We can simply answer this. But from my side, I believe as a teacher educator, special teacher educator. I don't know why we are using the word special. I have been training teachers, school teachers for more than 17 years happened. The very first class I say to my trainees, you will not be judged at the day of retirement, but at the first ever class.
And the judgment is not given by your CEO or the education minister or the secretary, but by your students. Be ready for that. In the very first class, you will become a teacher. Otherwise, throughout the profession or throughout the tenure, you will not become a teacher. There are teachers, non-teachers in the school. This is my first word to my trainees. I was teaching in Loyola College for 7 years, from 2007 to 14. The Loyola College வந்து ஒரு செட்டப் வேற மாதிரி இருக்கும். ஒரு மாதிரி எல்லாம் மிக்ஸ்டா எல்லா ஸ்டாட்டால இருந்தும் நம்ம பார்க்கலாம். அங்க நீங்க போய் சர்வைவ் பண்றதே பெரிய விஷயம் தான். நல்லா கஷ்டப்பட்டு வந்தேன். தமிழ் மீடியம் படிச்சு போயிட்டு தடுமாறி. என்ன பண்றது? தமிழ் மீடியம் படிச்சிருங்க பாருங்க எப்படி தடுமாறிட்டு கிடக்கு. அதான் பிரச்சனை. அப்போ அந்த மாதிரி டீச்சரை இதுக்குள்ள இருக்காங்க. அந்த டீச்சர் என்னவா இருக்காங்க? ஒரு தாயா தான் இருக்காங்க. அதனால தாய் வந்து லேடிஸ்குள்ள மட்டும்தான் இருப்பாங்களா? அப்படிலாம் இட்ஸ் அ ஃபீல் இல்ல, இந்த தாய்மைங்கிற அந்த ஃபீலை யாரெல்லாம் ஃபீல் பண்றாங்களோ அவங்க தான் ரியல் டீச்சரா இருப்பாங்க. மற்றவங்க எல்லாருமே நான் டீச்சர்ஸா சேலரிடு பர்சன்ஸா இருப்பாங்க. அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அதுதான் இதுல இருக்கும். அப்போ அந்த டாக்டர் சொன்ன விஷயம் வந்து உங்களுக்கு பெருசாவே தோணல. ஏன்னா அவர் ஏதோ 2 டெஸ்ட் ரிசல்ட்டை வச்சுக்கிட்டு ஏதோ ஒன்று சொல்றாரு. சொன்னா சொல்லிட்டு போட்டோம். நான் தானே பெத்தேன், அந்த ஃபீல் வராது. அதுதான் இன்னைக்கு பிரியாவை வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம முன்னாடி உட்கார வச்சிருக்கு. சும்மா எல்லாம் இல்ல. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே கரெக்டா 2012 ஐ திங்க் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை உள்ள குழந்தைய வச்சுட்டு நம்ம இந்த சொசைட்டில மூவ் பண்றதே பெரிய விஷயம். இந்த குழந்தைக்காக இவங்க வந்து ஏகப்பட்டது படிச்சிருக்கிறாங்க, வெளிநாடுலாம் போய் படிச்சிருக்காங்க, வேலை செஞ்சிருக்காங்க. அவர்கிட்ட விட்டுட்டு போய் 7 வருஷமா வெளிநாட்டுல இருந்திருக்கிறாங்க. அவர்கிட்ட அந்த ஃபீலிங் ஆஃப் மதர்ஹுட் இல்லைன்னா அவரு இந்த குழந்தைய வச்சிருக்க முடியுமா? அவரைதான் முக்கியமா பாராட்டணும். நம்ம பாராட்டணும். இவங்க ஒரு ஸ்கூல்ல இவங்க போற இடத்துல எல்லாமே ஒரு பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனைன்னா சும்மாவே இருக்கிறது இல்ல, சும்மாவே இருக்கிறது இல்ல. அதான் இது நம்ம போய் ஒரு ஸ்கூல்ல வேலை செஞ்சா இல்ல அங்கேயே கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க, அங்க ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிங்கிறது போய் ஏங்க இதை நடத்துறதுக்கே நாங்க பெரும்பாடு பட்டுட்டு இருக்கோம், அங்க போய் எங்க ஆரம்பிக்கிறது? அது மாதிரி நார்த் மெட்ராஸ்ல சில்ட்ரன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அந்த ஃபேமிலிஸை சப்போர்ட் பண்ணதுல மிக முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து மரியாதான். இன்னைக்கு நார்த் மெட்ராஸ் அந்த ஒரிஜினல் மெட்ராஸ்ன்னு சொல்லணும் இல்லையா? இந்த ஒரிஜினல் மெட்ராஸ்ல ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் எல்லாம் தொடங்கி வச்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் மரியாதான். அதுல சந்தேகமே இல்லை. அப்புறம் அவங்களால சமாளிக்க முடியல, ஃபீஸ் பே பண்ண முடியுது, இது பண்ண முடியல, அது பண்ண முடியல. அதுல முக்கியமான இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த டே கேர்னால நம்ம பெருசா சாதிச்சிட முடியாது. சில்ட்ரன் வித் டிசபிலிட்டிஸ டே கேர் செட்டப்ல நம்ம ஒண்ணுமே பெருசா பண்ணிடவே முடியாது. எப்படி நம்ம சாதாரண ஸ்கூல்ல ஒண்ணுமே பண்ண முடியலையோ அதேதான் இங்கேயும் நடக்கும். போவாங்க வருவாங்க, போவாங்க வருவாங்க, அவ்வளவுதான் நடக்கும். பணம் தான் காணாம போயிடும், வயசும் ஆயிரும். அப்போ இந்த அடோலசன்ட் பீரியடுக்கு நீங்க இந்த குழந்தைய கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, பெரிய கஷ்டம். எல்லா வீட்லயும் அதான பிரச்சனையா இருக்கு இல்ல? அப்போ இவங்களுக்கு என்ன வேணும்? ரெசிடென்சியல் செட்டப் தான் வேணும். அந்த ரெசிடென்சியல் செட்டப்பை உருவாக்குறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஏகப்பட்ட அப்ரூவல், ஏகப்பட்ட பிரச்சனை, இன்ஸ்பெக்ஷன். ஏதாவது ஒரு சின்ன தப்பு நடந்தாலும் உடனே சீல் வச்சிருவாங்க. எல்லாத்தையும் தாண்டி அதையும் அவங்க செய்ய முயற்சி பண்ணிட்டாங்க. அந்த முயற்சியில என்ன பண்ணிட்டாங்க? அவரை போய் விஆர்எஸ் வாங்க சொல்லிட்டாங்க. பாவத்தை அவர் பாட்டுல நான் பாட்டுல கடலோடி மாதிரி ஜாலியா கப்பல்ல போயிட்டு இருந்தேன். அது ஏன் வந்து அவர் விஆர்எஸ் வாங்க வச்சாரு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தெளிவா சொல்லிட்டாங்க ஆத்தர், மை பாலிசி இஸ் நாட் டு ஆஸ்க் ஃபார் எனி டொனேஷன். கிளியர்லி ஷி ஹஸ் ரிட்டன். நான் போய் நான் இதை செய்ய போறேன், எனக்கு டொனேட் பண்ணுன்னு நான் யார்கிட்டையும் கேட்க மாட்டேன். என்னால முடிஞ்சா செய்வேன், இல்லையா பேசாம ஏன் உண்டு ஏன் குழந்தை உண்டுன்னு இருப்பேன். ஏதோ முடிஞ்சா கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுவேன், நாலேஜா விஸ்டம்.
அந்த மாடலும் வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியாம ஃபெயிலியர் ஆகுது. யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க எல்லாம் செய்யறதுக்கு மனசு இருக்கும், ஆனா வந்து பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை தானே, இல்லை தானே. நீங்க ஒரு கைண்ட் ஹார்ட்டடா இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சொல்லுவார், ஆஃப்டர் லைஃப் வந்து என்ன இருக்குது அங்க தெரியல. மேல மேலன்னு காட்டுங்க, மேல எனக்கு வந்து ஸ்டார்ஸும் அதுவும் தான் தெரியுது, பிளாக் ஹோல்ஸா தான் தெரியுது, நீங்க என்ன இருக்குது அங்கன்னு பாக்குறீங்க. அது மாதிரி அருள் இல்லாதவருக்கு அவ்வளவும் இல்லை, இல்லாட்டி பரவாயில்ல, அது இல்லைன்றது நமக்கு தெரியும். பொருள் இல்லாதவருக்கு அதுல இவங்க கிளியரா இருக்கிறாங்க. ஏன்னா யாரையும் நம்பி போய் நம்ம எதையும் செஞ்சுட்டு நாளைக்கு யாருக்கும் பதில் சொல்லணும், என்னைக்கா ஒரு நாள் கொடுத்து கேட்பான் இல்ல. அந்த மாதிரி எல்லாம் போய் மாட்டிக்க விரும்பல அவங்க. முடிஞ்சா செய்வோம், செய்ய முயற்சி பண்ணாங்க, அதனால பேரிழப்பு ஏற்பட்டுச்சு. அதை கூட இவங்க எவ்வளவு பாலிசா இதுல சொல்லிருப்பாங்க, அதை கூட எவ்வளவு பாலிசா சொல்லியிருப்பாங்க. அதுதான் எனக்கு திரும்ப 2 தடவை 3 தடவை படிக்க வச்சது. எங்கேயாவது இருக்குதா பாக்குறது. கிரிட்டிக்கலா ஏதாவது சொல்லணும்னா அப்படி சொல்லலாம் தானே. அப்படி இப்படி இது ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் பிரியாவை சும்மாவே விடல. இந்த ஸ்கூல்ல வந்து இந்த ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் லைக் அதர் சிலபஸ் ஓரியன்டட் ஒன். இட் இஸ் ஆல் ஸ்கில் பேஸ்ட். ஸ்கில்ஸ் ஆன் வாட்? ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் டெய்லி லிவிங். நம்ம சாதாரணமா வந்துட்டோம், காலையில எழுந்திரிச்சு பிரஷ் பண்ணி குளிச்சுட்டு நீட்டா அப்படியே வந்துட்டோம். திடீர்னு கீழே விழுந்து காலு உடஞ்சிருது, இன்னும் ஆகும். அதான் மெடிக்கல் லீவ் இருக்குதே, அதுக்கப்புறம் 1 மாசத்துக்கு குளிக்கிறது இல்லை, பல்லு வளர்க்கறது இல்லை. அப்படியா இருப்போம்? எனக்கு காலு உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு. அப்பவும் நம்ம வந்து நம்மளை ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சுக்கிறதுக்கு, நம்மளை வந்து பிளசண்டா வச்சுக்கிறதுக்கு, சுத்தமா வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோமா? இது வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து ஆடை கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அதனால பிரச்சனை. இப்போ எதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோமோ அது எல்லாமே நமக்கு பிரச்சனையா போச்சு. அப்ப இது எப்படி இந்த குழந்தைக்கு, இந்த குழந்தைன்னா இந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி இதை நம்ம வந்து கத்துக் கொடுக்கறது? ஒரு குழந்தை பிரஷை பிடிச்சிக்கும் கூடாது, ஒரு குழந்தையால பிரஷை ஹோல்டே பண்ண முடியாது. வாய் வரைக்கும் கொண்டு போவோம், கடிச்சுக்கும், இடையில ஃபிட்ஸ் வேற வந்துடும். இது எல்லாத்தையும் சமாளிச்சுதான் இந்த மாதிரியா என்ன பண்ணிருக்காங்க, பிரியாவை ஒரு அழகான பிரியாவா மாத்திருக்காங்க. அப்படிதான் சொல்லணும், வேற என்ன சொல்றது? ஏன்னா ரேம்ப் வாக் மாடல், ability model. நம்ம சும்மா அப்படியே சொல்லிட்டு போவோம். அதாவது இதுல ஒரு மேட்டர், அதையும் போய் எழுதிட்டாங்க. இந்த மாதிரி சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க போல. சிலதை அப்படியே மைண்ட்லயே வச்சுக்கணும், மைண்ட் வாய்ஸ்ன்னு சொல்லி சில நேரத்துல சத்தமா பேசுறேன்ட்டு எழுதி வேற வச்சுட்டாங்க. என்ன எழுதிருக்காங்கன்னா, சில பேர் என்ன பண்றாங்க, தன்னோட ஓன் கம்பெனி க்ளோரிக்காகவும் தன்னோட இதுக்காகவும் இந்த குழந்தைகளை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. நாங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றோம், நீங்க வந்துருங்க. ப்ரோக்ராம் ஒண்ணு பண்ணுவாங்களாம், அதுக்கு நம்ம போயிடணுமா, நம்ம குழந்தைங்களை, இந்த குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு. அங்க போனா ஒரு லிஃப்ட் இருக்காது, அங்க போனா இது இருக்காது, அது இருக்காது. ஜென்ரலா சில பேர் லிட்டரலா அதை யூஸ் பண்றாங்க, அதையும் எழுதிட்டாங்க. இதெல்லாம் எழுதுறதுக்கு எப்படி தைரியம் வரும்? அவங்க பண்ணலைன்னா தான் அதெல்லாம் எழுத முடியும்ல. நான் இவ்வளோ ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சு நான் சில விஷயம் நான் பேசுறேன்னா, அதை ஃபேஸ் பண்ற தைரியம் இருக்கிறதுனாலையும் அதுல உண்மை இருக்கிறதுனாலையும் நான் பேசலாம். அது மாதிரி அவங்க எழுதியிருக்காங்க. இதுல சில பேர் லிட்டரலா இந்த மாதிரி ஓன் க்ளோரிக்காக இந்த குழந்தைங்களை பயன்படுத்திக்கிறாங்க. இதுதான் இந்த புக்கோட ஸ்ட்ரென்த். எத்தனை பேஜ் இருக்கு, எவ்வளவு வெயிட் இருக்கு, என்ன பேப்பர்ல அடிச்சிருக்காங்க, கலரா, பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா, இதெல்லாம் தாண்டி இந்த மாதிரியான இந்த சோசியல் இஷ்யூஸ்க்கான அந்த ஒரு முடிச்ச வந்து வெளியில தெரியுற மாதிரி காட்டுறாங்கல்ல, அதுதான். இப்படி நிறைய அடுக்கிட்டே போலாம். 3 வயசுல எல்லாரும் ஆசையா ஸ்கூலுக்கு சேர்ப்போம், அங்க ரிஜெக்ட் ஆகுது. அப்பதான் அவங்களே புரியுது இந்த உலகம் நம்மளை வேற மாதிரி பாக்குது. அங்க ஆரம்பிச்சு பேரன்பு படம் பார்த்திருப்போம். இந்த பேரன்பு படத்துக்கே மாடல் புரியாதான். அந்த டைரக்டர் ராமன் சொல்றோம், அந்த டைரக்டரவே டைரக்ட் பண்ணது யாரு? மரியாதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. பிரியா ஆல்சோ. பிரியா வந்து ஆக்ட்ரஸ்க்கு, மரியா வந்து டைரக்டருக்கு.
அப்போ அதனாலதான் அது சக்சஸா வந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கு இந்த புக்ல. அது மட்டும் இல்ல, இந்த அவங்க கதை மட்டும் இல்ல, இதுல வந்து நிறைய இந்த இந்த நாட்டுல வந்து எந்த பாலிசி வந்ததுக்கு அப்புறம், அதாவது UNCRPDன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையோட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிமைகள் மாநாடு 2006 நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் 2007 இந்தியா அதுல சிக்னேட்டரியா மாறிச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன், ரீஹாபிலிட்டேஷன்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் ஆச்சு. அப்புறம் 2016 வந்து RPWD ஆக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் 7 வகையா இருந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த டிசபிலிட்டிஸ் வந்து 21 வகையா மாத்தினாங்க. அதெல்லாம் என்னென்ன, சிபின்னா என்ன, ஆட்டிசம்னா என்ன, இந்த மாதிரி சில விஷயங்களையும் இன்புட்டா கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இதை நீங்க டெக்ஸ்ட் புக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரு நீங்க மொராலிட்டியை நீங்க உண்டாக்குறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எப்படி வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப கண்டிப்பா வந்து இதுல கடைசியா 2 முக்கியமான விஷயம் தான், அதோட முடிச்சிடும். ஒண்ணு, பேரண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க சொல்ற ஒரே விஷயம், தயவு செஞ்சு ஏற்கனவே அந்த குழந்தைங்கள்ட்ட இருக்க அந்த திறன்களை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடாதீங்க, நீங்க ஏதோ செய்யறேன்னு நினைச்சு. அதுதான் டோன்ட் டெஸ்ட்ராய் த innate abilities of the child, hidden talents. அதை தேடி அதை உருவாக்கி அதை வெளியே கொண்டு வாங்கன்றாங்க. கடைசியா வந்து அந்த ட்ரீம்ல தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது எப்படி அடைய முடியும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா வாட் வில் ஹேப்பன் டு மை சைல்டு ஆஃப்டர் மீ அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வி. எனக்கு அப்புறம் என்ன, எனக்கு அப்புறம் யாரு, எனக்கு அப்புறம் எது, ஏகப்பட்ட கேள்வி இருக்கு. அதுக்கு என்ன வேணும், ஒரு செட்டப் வேணும், அதுக்கு ஃபினான்ஷியல் பிளான் வேணும், அவ்வளவுதான். அஸ் அ ஃபேமிலியா, அஸ் அ இன்ஸ்டிடியூஷனா, அஸ் அ கவர்மெண்டா, அஸ் அ சொசைட்டியா, கலெக்டிவா இவங்களுக்கான ஃபினான்ஷியல் பிளானை. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து நியூஸ்ல பாக்குறோம், ஃபினான்ஷியல் கிரன்ச் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ண போகுதுன்னு தெரிய போகுது. இந்த சூழ்நிலையில ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் இல்லைன்னா இந்த குழந்தைகளுக்கான ரீஹாபிலிட்டேஷனோ மற்ற விஷயங்களையோ நம்ம முழுமையா அச்சீவ் பண்ண முடியாதுங்கிற விஷயத்த இந்த இடத்துல கடைசி சாப்டர்ல வச்சு முடிக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து இதுக்கான விடையா இருக்கும்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. அப்ப அல்டிமேட்டா சோசியல் இன்க்ளூஷனை உண்டாக்கணும் அப்படின்னா ட்ரீம் மட்டும் இருந்தா பத்தாது, பிளான், ஃபினான்ஷியல் பிளானு. அப்புறம் இந்த புக்கு வர்றதுக்கு இன்னைக்கு இவங்க வந்து அவங்கள கேன்சர்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வந்து, 4th ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேன்சர்ல இருந்து பிரியாவை வெளியே கொண்டு வந்து, அதுக்கப்புறமா வந்து இது இன்டர்நேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல எல்லாம் அவங்கள வந்து ரேம்ப் வாக்ல நடக்க வச்சு, டான்ஸ் ஆட வச்சு, பரிசெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அவங்க வந்து பெரிய அத்லெட். அப்புறம் இந்த அம்மாவுக்கு என்னாச்சு, கொரோனா டைம்ல ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு. அப்ப நேர்ல கூட வந்து பார்க்க முடியல. வெரி சாரி மரியா, ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஆமா, அவங்க வெளியே வந்து அதுல இருந்து இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம்தான், நம்ம எல்லாருமே தோத்து போறதுக்கான ஒரு காரணம் அந்த கன்சிஸ்டன்சி இல்லைன்ற ஒன்னேன்னுதான். மரியா கிட்ட இருந்தோ இல்ல பிரியா கிட்ட இருந்தோ இல்ல இந்த புக்ல இருந்தோ நம்ம ஏதாவது எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னா நம்மளோட எஃபர்ட்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டன்டா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ. Floor is open to questions. யாராவது interact பண்ண முடியுமா? சார் வாங்க. ஓ அப்படியா, தேங்க்யூ. யூடியூபா? ரத்தன சுருக்கமாக கேட்கிறேன். Sure, definitely. 2 minutes. இந்த மைக் நீங்க பதில் சொல்லுங்க. இல்ல என்ன So would you like to sit at your seat? Thank you very much for giving me the opportunity. Our friends are afraid that I will speak very long or usually write long in Facebook. I am Rathinam Ramasamy. The speech is wonderful. Actually, I have not heard such speech. Very plain and truth and nothing but truth. Told in a simple layman like me to understand. And I should congratulate Madam Mary
because what she has done is wonderful. He has told everything. And I'm going to ask my question last. Before that, I appreciate Mr. Irudey Raj for his wonderful support. Without his support, all things would not have been possible. The baby also, I appreciate for her efforts. And my question is, I'm a student of literature. I studied something. That your book style, I have gone through it almost. I can write a review now. In addition to the facts, the style of the English is excellent. I can remember only Vivekananda and Aurobindo. They have written such a wonderful flamboyant style. I would like to know your English writing experience or learning experience. I stop with that. Thank you for. First of all, I have to thank my parents, especially my father, for having educated us in the Anglo-Indian school, right from grade 1. In those days, there was no Kendra Vidyalaya, and my father was serving in the army, so he was getting transferred. So அப்பவே அவர் என்ன பண்ணாருன்னா கஷ்டம். We have four people, my three brothers and myself, and he had to support his family of 11 people. அந்த கஷ்ட காலத்திலையும் he put us in Anglo-Indian school. So that is what has built my English. And I didn't go to college. After high school itself, I had started my special education studies. And then I was selected by the British government to study at Manchester. Anyone who has to enter in a British or UK colleges, they have to be highly qualified in English. And these days you have TOEFL and IELTS. But in those days, they didn't have that. I went to study in the year 1992, and I was sent straight to the university. But other people who came from other countries for this international study, they had to go to Oxford, qualify themselves in English, and then only they had to come to the actual university. And the first compliment, I would say, rather, from my professors in special education, they asked me, how come you speak such good English? So my rhetoric was, why not? They think that Indians do not have good knowledge in English and the accent is different and all that. But because I studied in the British system in the Anglo-Indian school, maybe that was God's gift to me. I was able to perform. And that was the entry for me in the Manchester University, because they said, and it was difficult because, இன்னைக்கு தான் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி ஒரு லைப்ரரியை. அந்த காலத்தில் நான் பார்த்ததில்லை. Manchester Universityல lakhs and lakhs of books, wealth of knowledge. I wish India, we can, special educationல எங்களுக்கு books அவ்வளவா இல்லை sir. And how do we gain our knowledge to educate our children? So English was the basis for us. And தமிழ்ல இன்னும் புக்கு நான் தமிழ்லையும் எழுதியிருக்கேன். ஸோ தமிழ்லையும் நிறைய இந்த சிறப்பு கல்வி பற்றியும் போட்டேன். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணேன். இட் ஹட் காட் 2 வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ், மை தமிழ் ஒன். இங்கிலீஷ்ல எழுதி தான் தமிழாக்கம் பண்ணோம். ஐ காட் 1 person to do it. The reason being, I want not just my book, knowledge to be reaching, especially to the mothers, especially to the professionals also, so we can give a good life for our children. Thank you. Thank you, Maria. My sincere appreciations to you. We know for a long time, as rightly said, this inclusiveness is very, very important. There is no question of somebody created us like this and karma, all that. I don't think that those things are all. We have to keep it in the cold storage. That's just life, and we have to take it and move forward as it is. And more than anyone, I would like to compliment you, because that courage is very important. Should never give up so easily.
every one of us is have our own defects, right? So we are, some of us are intellectually very defective also. So we have to pull on, and you did very well actually. And I always adore Priya, my daughter, such a wonderful person since the time we met some years back. And this book is beautiful. Okay, fly beyond the sky. Unfortunately, many of us, with all the amenities, still we don't even crawl. So this is very important, and going beyond the sky, as he rightly in his opening remark, Professor Tamilchelvan said, we don't look at the sky, but we have to see, go beyond it. Only then we can conquer. The day man, able to defy the gravity, that was the day he defied everything. Because people said it is next to impossible to defy the gravity. Give up your idea of flying. That's what told to Wright brothers. But they did. The day we conquered, yes, we are intellectually superior. That's what you beautifully mentioned. Artist, congratulations and appreciations. More books to come. People like you have to write. When we discussed about, we don't have good books talking about Periyar and Dravidian movement in English. Either you see only one set of people write with all that, loaded with their emotions. There is not very few books with deal with neutrality or academic. Then I told him, sir, why not we? That's how he wrote, and today that book has become very popular. My humble suggestion to you today, everybody is talking about this education, not special education. Actually, there's nothing like special. Everything is education. Today, yes, we all have learned. The Sunday morning, I could have, every one of us could have spent our day at home and slept, but we came here. It's an education, right? Week after week, they are coming. Thank you. See, the last 4 months, we have been here every week. So this kind of education today, people are looking forward to. So my humble suggestion, not as a publisher, you have a choice to give to any publisher, but as a friend, like, come with more such books. Once it comes in English, then we will explore the possibilities of getting it done in different languages. And you have chosen a right person to bring in today. That's very important. I could see, if I were here, probably would have missed it. But when I was watching him in YouTube, I could see his face reactions. At many places, he was so emotional and choked. That's why he brought his 2 daughters and wife here. That shows his commitment. So my appreciation. So thank you very much, Maria. Sir, I must really thank you. And also, each and every one of you all have made it today. ஒளிவண்ணன் சாருக்கு தெரியும், நான் புக்கை பப்ளிஷ் பண்ண மாத்திரத்துல தமிழ்ல பண்ணதுல இருந்து இங்கிலீஷ்ல பண்ண வரைக்கும் சார் தொலைச்சி எடுத்துட்டேன். சார், என் புக் ரிவ்யூ எப்போ வைக்க போறீங்க அப்படின்னுட்டுன்னு. இட்ஸ் நாட் டு ப்ளோ மை ஓன் ஆன்ஸ், பட் ஐ வாண்ட் அ ஃபீட்பேக். எஸ்பெஷலி என்னுடைய எழுத்து எந்த அளவுக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு எண்ணம் தான். பெற்றோர்களுக்கும் அது ஒரு ஊக்குவியா இருக்கணும். ப்ரொஃபசர் தமிழ்செல்வன் சொன்ன மாதிரி, இங்க சங்கமித்ரான்றவங்க, ஷீ இஸ் ப்ரொஃபசர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அட் கோயம்புத்தூர்ல, பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர்ல இருக்காங்க. தற்செயலா தான் அவங்கள நான் ஒரு குரூப்ல சந்திச்சேன். அப்போ எழுதின தமிழ் புக்கை பிழை திருத்தம் பண்றதுக்கு ப்ரொஃபசர்ஸுங்களை நாடுங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்போ அவங்க நாடினேன், ஆனா தமிழ் ப்ரொஃபஸர் நாடினேன், பட் ஷி டென்ட் ஹேவ் டைம், ஸோ ஷி கேவ் இட். அவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் நம்ம ப்ரொஃபஸர் சொன்ன மாதிரி எல்லா லைப்ரரியிலையும் கொண்டு செல்லுங்கன்றாங்க. ஸோ அதுக்கு நீங்க உதவி புரிஞ்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ தட் we can reach more people, so that knowledge is disseminated, and knowledge is power, and that power is needed for our children, for the parents. Without your love, without your inclusion அப்படின்னு பேசுறோம், நம்ம உள்ளத்துல இருந்து அந்த இன்க்ளூஷன் வந்தா தான் நம்மளால இந்த பிள்ளைங்களை நெருங்க முடியும். என்னுடைய ரொம்ப கால நண்பர் ரொட்டேரியன் ஒளிவண்ணன்
கர்மாவை பற்றி சொன்னார். அதை பற்றியும் நாங்க எழுதியிருக்கேன். இந்த குழந்தைய நான் வெளியில தூக்கிட்டு போகும்போது எத்தனையோ பேர் என்கிட்ட கேட்டு, என்ன பாவம் செய்தியோ உனக்கு இப்படி ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு. ஸோ வி ஆர் ஹர்ல்ட் வித் ஆல் தீஸ் பெயின்ஃபுல் வேர்ட்ஸ். பட் அதையும் தாண்டி தான் நாங்க வெளியே வந்திருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம வெஜிடபிளா இருக்கிற ஒரு குழந்தை. ஷீ இஸ் அ ஸ்டேட் 100 meters கோல்ட் மெடலிஸ்ட். அதோட நிக்கல, கேன்சர் 2012 கேன்சர். அப்பவே டான்ஸ் ஆடுவான். இவர் சொன்னார் இல்லைங்களா, மியூசிக் அண்ட் ஆர்ட் இஸ் வாட் தட் இஸ் brought her up also. சின்ன வயசுல இருந்தே பாட்டுனா, பிகாஸ் இந்த பிரெயின்ல ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மோர் டைம், கார்டெக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா, பெருமுலை. அது வந்து 2 சைடு இருக்கு இல்லையா, லெஃப்ட் சைடு கார்டெக்ஸ் அண்ட் இட் கவர்ன்ஸ் தி வைஸ் வர்சா. இவங்களுக்கு பேச முடியாது பிகாஸ் தட் பார்ட் இஸ் அஃபெக்டட். பட் ஆன் தி ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் த பிரெயின், சாரி லெஃப்ட் பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆனதுனால ரைட் சைடு. ஆனா ரைட் சைட் ஆஃப் த பிரெயின் ஹேஸ் மியூசிக். ஹம் பண்ணுவாங்க, பாட்டெல்லாம் அவ்வளோ ரசிப்பாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்களே கோரியோகிராஃப் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ ஷி ஹஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் இன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி as a motivation, recently at the research park at இதுல ஐஐடியில் பண்ணாங்க. நீங்க இருந்தீங்களா சார்? யா யா ஓகே. டிஎன்ஓல பண்ணாங்க. Now why I'm saying is, as he mentioned, Mario Petto, he saved thousands of children with disability and he made them walk with a technique called Petto techniques. It's only in Hungary and music. For example, rhymes use பண்ணார் அவரு. இப்போ ரைட் சைடு கால் இவங்களுக்கு வரல, தரையில வைக்க முடியாது. ஸ்பாஸ்டிக் சில்ட்ரனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு இருக்கும். ஸோ த்ரூ மியூசிக் வாட் he did was, like he will sing a rhyme and then say tap tap tap, tap with your left. அப்புறம் கை, ஏன்னா இவங்களுக்கு கையும் பாதிச்சிருக்கு. எவ்ரிதிங் he tried to achieve through Petto techniques. Hopefully, if there's some book we can order and keep it here, people can know. And that music helped her a lot. And the dance. And dance is used as a therapy across the world. அப்புறம் தான் நான்லாம் இதை ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் ராகாஸ்ன்னு எல்லாம் ஒரு குரூப் இருக்கு. ரசாவா they teach dance. So you can teach dance to the children with disability, and I use dance as a therapy for my children in my school. Then she is a national, the cancer வந்து உன் உலகம் முடியல, I didn't want her to be like that. So I took her to Delhi for the national dance competition. She's an award winner in the dance. And 100 meters national gold medalist. I took her to Patna and she won the national gold medal in the Para Athletics Olympics. Thank you.